እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች። በዛሬው የምናየው የ11ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርትን ዩኒት 6 ነው። የዩኒት 6 ፖፑሌሽን ኤንድ ናቹራል ሪሶርስስ ይላል። እዚህ ቶፒክ ላይ በአጠቃላይ 150 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል። እነዚህ 150 ጥያቄዎች እዚህ ዩኒት 6 ላይ የተዘጋጁ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ ጥያቄዎች ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም በቀላሉና በአጭር ጊዜ ውስጥ እንድትዘጋጁ የሚያግዟችሁ ጥያቄዎች ናቸው። ለዛሬ የምናየው ፓርት 3 ነው። እነዚህና ሌሎችም በርካታ ጥያቄዎችን በአንድ ላይ አድርገን በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። ይህ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። በቀላሉና በአጭር ጊዜ ውስጥ ለፈተና እንድትዘጋጁ የሚያግዛቸው መጽሐፍ ነው። ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል የኬሚስትሪ እና የባዮሎጂ የትምህርት አይነቶችን ለእያንዳንዳቸው የራሳቸውን የመጽሐፍ አይነቶች አዘጋጅተናል። እነዚህ መጽሐፎች በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለአሁኑ የምናየው ፓርት 3 ነው። አሁን ወደ ጥያቄዎቹ እንለፍ። 61 what is the term for natural resources that can be replenished after use? A non renewable resources, B exhaustible resources, C renewable resources, D inexhaustible resources. ሲ ሪኒዌብል ሪሶርሶስ ነው። ይሄ አፍተር ዩዝ ሪፕሌኒሽድ የሚደረግ ከሆነ ከተጠቀምንበት በኋላ ድጋሚ ደግሞ መጠቀም የምንችለው አይነት ሪሶርስ ሪኒዌብል ወይም ታዳሽ ኃይል ይባላል ማለት ነው። ላይክ ዊንድ ኤንድ ሰንላይት ማለት ነው። ዛት ከናቹራሊ ሪጀነሬት አፍተር ቢንግ ዩዝድ ከተጠቀምን በኋላ ነፋስ ያው ሁሌም አለ ማለት ነው። ሰንላይትም እንደዛው ማለት ነው። ኦኬ 62 which of the following is an example of non renewable resources? A wind, B water, C fossil fuels, D biomass energy. C fossil fuels. Okay, this is the non renewable resources. አላቂ ነው ወይም የማይታደስ ነው ማለት ነው። ኦኬ like the oil, coal, natural gas take millions of years ምን ለማድረግ የፎሲል ፊውልስ የሚባሉት እነማን ናቸው? እነ ኦይል፣ ኮል እና ናቹራል ጋዝ የሚባሉት በአጠቃላይ የፎሲል ፊውልስ ተብሎ ይታወቃሉ። እነዚህን ድጋሚ ለማግኘት እንደ አዲስ ፎርም ለማድረግ ሚሊየንስ ኦፍ ይርስ ይፈጃሉ ማለት ነው። ኦኬ 63 what does wildlife conservation primarily focus on? A industrialization of wildlife, B exploiting wildlife for economic benefits, C protecting wildlife and their habitats, D destroying wildlife habitats for agriculture. C protecting wildlife and their habitats. Okay, so wildlife conservation aims to protect wildlife species and their natural habitats to preserve ባዮዳይቨርሲቲ ኢኮሎጂካል ባላንስ ማለት ነው። ለኢኮሎጂካል ባላንስ እና ለባዮዳይቨርሲቲ ፕሪዘርቬሽን ናቹራል ሪሶርስን መጠበቅ ፕሮቴክት ማድረግ ምን ይባላል? ዋይልድ ላይፍ ኮንዘርቬሽን ፎከስ የሚያደርግበት ኤሪያ ነው ማለት ነው። 64 which was the following not a renewable resource? A biomass energy, B wind energy, C coal, D water. C ኮል ነው። ኮል ቅድም አይተናል። ፎሲል ፊውል ከሚባሉት አንዱ ነው የኮል የሚባለው ወይም ድንጋይ ከሰል ማለት ነው። ይሄ ነን ሪኒዌብል ተብሎ ይታወቃል። ቢኮዝ ይህንን ራሱን ኮል ለማግኘት ሚሊየንስ ኦፍ ይርስ ሊፈጅ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ለዚህ ነው ካለቀ በኋላ ራሱን ለማግኘት ይህን ያህል ጊዜ የሚፈጅ ከሆነ ይህን ነን ሪኒዌብል ይባላል ማለት ነው። 65 which of the following is a benefit of wildlife conservation? A environmental degradation, B loss of biodiversity, C economic benefits from tourism, D deforestation. C economic benefit from the tourism ማለት ነው። ዋይልድ ላይፍ ኮንዘርቬሽን ሲኖር ከቱሪዝም ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ኦኬ 66 what is the primary aim of conservation in Ethiopia? A to exploit resources for industrial purpose, B to ensure that natural resources are available for further future generations, C to encourage rapid urbanization, D to promote overuse of resources.
ቢ ቱ ኢንሹር ዛት ናቹራል ሪሶርስ አር አቬይላብል ፎር ፊውቸር ጀነሬሽን ነው። ለፊውቸር ጀነሬሽን ለሚመጣው ጀነሬሽን በቂ ሪሶርስ አለ ወይ ወደፊት የሚያስጠቅም የሚለውን በዋናነት የኮንዘርቬሽን ኢን ኢትዮጵያ ኤም የሚያደርግበት አላማው ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኢትዮጵያስ ኮንዘርቬሽን ኤፈርት ፎከስ ኦን ማኔጂንግ ኤንድ ፕሮቴክቲንግ ሪሶርስስ ላይክ ዋተር ሶይል ዋይልድ ላይፍ ፎር ዘ ፊውቸር ጀነሬሽን። 67 what is an example of an inexhaustible natural resources? A sunlight, B coal, C fossil fuels, D metals. A sunlight. Okay, sunlight is inexhaustible resources meaning it will not be run out. ሊያልቅ የማይችል ማለት ነው inexhaustible. that means no matter how much it is used ፈለገውን ያክል ብንጠቀም ሊያልቅ አይችልም ማለት ነው። አንላይክ እንደ ፎሲል ፊውልስ አይደለም ማለት ነው። ኦኬ ፎሲል ፊውልስ አር ፋናይት ናቸው የሚያልቁ ናቸው ማለት ነው። 68 what human activity contributes to significantly to the loss of wildlife in Ethiopia? A mining, B poaching, C urbanization, D wildlife protection. B poaching. Okay, poaching is illegal hunting of animals. ህገወጥ አድን ማለት ነው። ኦኬ and is a major threat to wildlife leading to depletion of many species in Ethiopia. ይሄ ደግሞ ብዙ ስፒሺስ ዲፕሌት እንዲያደርጉ እንዲያልቁ እንዲጠፉ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። 69 which of the following is considered unexhaustible natural resources? A wildlife, B natural solar energy, C fossil fuels, D tidal energy. C fossil fuels. Okay, fossil fuels are exhaustible natural resources የሚያልቁ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ፎሲል ፊውልስ ከሚገኙበት ይልቅ የሚያልቁበት እንትን ፈጣን ሲሆን ማለት ነው። ኦኬ 70 how can natural resources can conserve in Ethiopia? A overuse of water and land, B expanding industrialized zones into wildlife areas, C implementing wildlife conservation areas, D decreasing forest protection. C implementing wildlife conservation areas ይህንን ኤሪያ ኢምፕሊመንት በማድረግ የኮንዘርቬሽን ኤሪያ የምንለው የናቹራል ሪሶርስን ኮንዘርቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። 71 which of the following is a major cause of loss and decline of plant species in Ethiopia? A overpopulation, B deforestation, C increased rainfall, D reduced farming practice. B deforestation. Okay, deforestation is one of the major human activities contributing to the loss and decline of plant species in Ethiopia. 72 what is the term used for areas that have been reserved for plant conservation in Ethiopia such as church compounds and graveyard? A biodiversity hotspots, B indigenous conservation sites, C sacred graves, D national parks. C sacred graves. Okay, sacred groves and similar sites like church compounds and graveyards have traditionally been reserved for conservation of plant species in Ethiopia. ስለዚህ የፕላንት ስፒሲስ በተለያዩ አካባቢዎች ለምሳሌ በቤተ ክርስቲያናት አካባቢ ማለት ነው በብዛት ይገኛል። ይሄ ትራዲሽናሊ ናቹራል ሪሶርስን ወይም ፕላንትን ኮንዘርቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። 73 which of the following is an example of modern conservation practice for plant species in Ethiopia? A taboo practice, B sacred groves, C botanical gardens, D selective harvesting. C botanical gardens. Okay, so botanical gardens are modern practices used to conserve plant species in Ethiopia. 74 Ethiopia is considered a center for crop genetic
diversity because of A. Its diverse topography and climate. B. Its large population. C. Its widespread deforestation. D. Its overexploitation of plant species. A. Its diversity, topography, and climate. Okay, this is the center of crop genetic diversity ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። ኦኬ ሶ the diverse climate and topographical conditions in Ethiopia support a wide range of plant species, making it the center for crop genetic diversity. 75 which of the following is not a cause of soil erosion in Ethiopia? A. Deforestation. B. Poor land husbandry. C. Increased rainfall. D. Industrial waste. D. Industrial waste. This is not the cause of soil erosion. The others are the causes of soil erosion. Okay, industrial waste can pollute soil. ሶይልን ሊበክል ይችላል ይሄ ኢንዱስትሪያል ዌስት but it's not a primary cause of physical soil erosion. The others, deforestation, poor land husbandry like overgrazing and inappropriate farming techniques, and also heavy rainfall are major drivers of soil erosion in Ethiopia. 76 which of the following biological measure for soil conservation in Ethiopia? A. Tracing. B. Check dams. C. Tree seedlings production. D. Diversion ditches. C. Tree seedlings production. Okay, biological measures like tree seedling production, agroforestry and afforestation help conserve soil and water. Okay. 77 the Green Legacy Initiative in Ethiopia aims to A. Increase the use of chemical fertilizers. B. Promote urbanization. C. Build green and climate resilient Ethiopia. D. Expand agricultural land. C. Build a green and climate resilient ኢትዮጵያ ኦኬ ሶ ግሪን ሌጋሲ ወይም የአረንጓዴ አሻራ የሚባለው ኦኬ ኢኒሺየቲቭ ኤምስ ቱ ኮምባት ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብለምስ ላይክ soil erosion and water loss by planting trees and enhancing environmental sustainability. 78 what is one of the consequences of road traffic accident on wildlife in Ethiopia? A. Increase in biodiversity. B. Death and injury to wildlife. C. Creation of more wildlife habitats. D. Improvement in traffic flow. B. Death and injury to wildlife. Okay, so road traffic accidents result in death and injury of many animals, affecting wildlife populations in Ethiopia. 79 which of the following is animal activities that contributes to the decline in water quality in Ethiopia? A. Tree planting. B. Individual waste disposal. C. Afforestation. D. Agroforestry. ኢንዱስትሪያል ዌስት ዲስፖሳል ኦኬ ይሄ ሂውማን አክቲቪቲ ነው የወተርን ኳሊቲ ዲክላይን ሊያደርግ የሚችል ማለት ነው የፋብሪካ ዝቃጭ የምንለው ኢንዱስትሪያል ዌስት ኮንትሪቢዩትስ ቱ ዘ ፖፑሌሽን ዘ ፖሊዩሽን ኤንድ ዲክላይን ኢን ወተር ኳሊቲ ኢን ኢትዮጵያ 80 which conservation measure helps protect plants by preventing human and animal interference with regarded land? A. Bans. B. Enclosing degraded land. C. Check dams. D. Tree plantation around homesteads. B. Enclosing degraded land. Okay, so enclosing degraded land from human and animal interference is a biological measure used to protect plants and
aid in soil and water conservation. 81. Which of the following is not a mechanical measure for soil conservation? A. Tracing. B. Constructing bands. C. Tree seedlings production. D. Diversion ditches. C. Tree seedlings production. Okay, this is not a mechanical measure of soil conservation. Okay, so tree seedling production is a biological, not a mechanical measure for soil conservation. Okay. 82. What is the main reason why Ethiopia has a rich biodiversity of plant species? A. Frequent deforestation. B. Climate and topographical variation. C. Overexploitation of plant species. D. Lack of industrial pollution. ቢ ክላይሜት ኤንድ ቶፖግራፊካል ቫሪዬሽን። ይሄ የክላይሜት እና ቶፖግራፊካል ቫሪ ማድረጉ መለያየቱ ማለት ነው። ኢትዮጵያን በባዮዳይቨርሲቲ ኦፍ ፕላንትስ ሪች አድርጓታል፣ ሀብታም ነች ማለት ነው። ኦኬ ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ክላይሜት ኤንድ ቶፖግራፊካል ኮንዲሽንስ ኢን ኢትዮጵያ ሃዝ ሌድ ቱ ሰርቫይቫል ኦፍ ዳይቨርስ ፕላንት ስፒሺስ ኮንትሪቢዩቲንግ ቱ ዘ ካንትሪ ሪች ኢን ፕላንት ባዮዳይቨርሲቲ። 83. What is the one of the methods proposed to reduce traffic accidents involved in wildlife in Ethiopia? A. Increase driving speed. B. Building underpasses for wildlife. C. Expanding urban areas. D. Reducing wildlife populations. B. Building underpass for wildlife. Okay. So building underpass helps promote habitat connectivity and allows wildlife to safely cross roads. Okay, reducing traffic related diseases. 84. What is the main cause of environmental pollution? A. Natural events like forest fires. B. Human activities such as industrialization. C. Volcanic eruption. D. Overpopulation of animals. B. Human activities such as industrialization. Okay, so while natural events can contribute to pollution, human activities like industrialization, transportation and burning of fossil fuels are primary cause of environmental pollution. 85. Which of the following is not a type of environmental pollution? A. Air pollution. B. Water pollution. C. Land pollution. D. Solar pollution. The solar pollution is not the environmental pollution. 86. Which human activity contribute to the air pollution? A. Transportation. B. Use of pesticides. C. Water discharge from industries. D. Soil erosion. A. Transportation. This is not the activities that contribute to the air pollution. Okay, the burning of fuel in vehicle release pollutants like carbon monoxide and nitrogen dioxide contribute to air pollution ማለት ነው። ይሄ ለኤር ፖሊዩሽን ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። 87. What is the one major cause of water pollution? A. Excessive rainfall. B. Agricultural runoff. C. Natural gas emissions. D. Forest fires. B. Agricultural runoff. Okay, chemicals from fertilizers, pesticides and herbicides used in agriculture often run off into water bodies, causing water pollution. 88. How does air pollution affect human health? A. Causes respiratory and cardiovascular disorders. B. Increases body temperature. C. Improves lung capacity. D. Strengthens the immune system.
ኤ ኮዝስ ሪስፓይራቶሪ ኤንድ ካርዲዮቫስኩላር ዲስኦርደርስ። ኦኬ ይሄ በኤር ፖሊሽን የሚመጣ የሂውማን ሄልዝ ኢፌክት ነው ማለት ነው። 89 which of the following is a major greenhouse gas released by human activity? A oxygen, B carbon dioxide, C nitrogen, D helium. B carbon dioxide. This is the human activity, especially burning of fossil fuels, release large amount of carbon dioxide, okay, which is a major greenhouse gas contributing to the climate change. 90. What is the primary cause of global warming? A burning of fossil fuels, B changes in Earth's orbit, C decrease in plant life, D overpopulation of animals. A burning fossil fuels. This is contributing to the cause of global warming. Okay. So combustion of fossil fuels increases greenhouse gas concentrations leading to global warming by trapping heat in the Earth's atmosphere ማለት ነው። ኦኬ እርዝ አትሞስፌር ላይ ሙቀትን የፀሐይ ሙቀትን አፍኖ በመያዝ ለግሪን ሃውስ ዋርሚንግ ወይም ለግሎባል ዋርሚንግ ያጋልጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ከመሬት እንደዚህ ወደ ላይ መጀመሪያ ፀሐይ ወደ መሬት የፀሐይ ሙቀቷን ስትለቅ ከመሬት ደግሞ ወደ ላይ ሪፍሌክስ ሲያደርግ እዚህ ጋር ያለው ይሄ የተለያየ ጋዝ ማለት ነው አፍኖ ሲይዘው ይሄ ግሎባል ዋርሚንግ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ለአሁኑ ያዘጋጃናቸው የፓርት 3 ጥያቄዎች ይሄን ይመስላሉ። ፓርት 4 እንቀጥላለን። ፓርት 4 እና ሌሎችን የሞዴል ኤግዛሞችን አብረን እንሰራለን። እስካሁን ባሉ ጥያቄዎች ዙሪያ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አስተያየቶች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እነዚህና ሌሎች በርካታ ጥያቄዎችን የሞዴል ኤግዛሞችን ጨምሮ የያዘ አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ይህ አጋዥ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ ነው። ለፈተናችሁ ዝግጅት ለኢንትራንስ እንዲሁም ለክፍላችሁ ፈተና በአጭር ጊዜና በቀላሉ የምትዘጋጁባቸው የጥያቄ መጽሐፎች ናቸው። እነዚህ አጋዥ መጽሐፎች ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል የባዮሎጂና የኬሚስትሪ የትምህርት አይነቶችን አዘጋጅተናል። እነዚህ መጽሐፎች በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ይህንን የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና እስካሁን ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰቡ ነው። አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።